Hay 4 muchachos en el pasillo. Hay 4 alumnos en el pasillo. Hay 2 muchachos. No hay una muchacha. Este es un muchacho normal. Este muchacho se llama Justin. Es un muchacho normal. Este maestro se llama señor Woolley. Es un maestro normal. Este maestro no es un maestro simpático. El muchacho necesita ir al baño. El muchacho le pregunta al maestro, ¿puedo ir al baño, por favor? El maestro le dice no a Justin.